What a blessing we've already received this morning. 예, 오늘 이 안식일에 축복 주신 것 얼마나 하나님께 감사합니까? I am very glad that we have a Joseph Kim as another servant of God for our church. 예, 오늘 우리 조세킴 장로님을 하나님의 다른 일꾼으로 세워주신 하나님께 감사합니다. I know that God will bless many people through him. 하나님의 축복이 그를 통하여 많은 사람들에게 흘러넘치게 되기를 간절히 바랍니다. I've taken many tests in my life. 제 생애에서 많은 시험을 치렀습니다. Many of them that were very hard. 많은 시험들이 어려웠습니다. Maybe you've taken some hard tests. 아마 여러분들도 어려운 시험들을 보셨을 것입니다. For me, I think one of the hardest tests as a young person was the SAT. 저는 제가 봤던 시험 중에 가장 어려웠던 것들이 대학 입학 시험이었습니다. And maybe some of our young people are looking forward to taking the SAT. 여러분 중에 우리 어린 분 학생들이 앞으로 SAT 시험을 봐야겠죠? Another test that was hard. 다른 어려운 시험 중에 하나는 It was a driving test. 운전면허 시험이었습니다. In 1984, you had to do the parallel parking to pass the test. 1984년도에는 여러분이 평행 주차를 시험을 치러야 됐죠? Now you don't have to. 지금은 여러분 그런 시험 치르지 않아도 됩니다. So it was harder back when I was taking the test. 그것이 이전의 시험보다 더 어렵습니다. Now, what do you think are some of the world's hardest tests? 여러분 세상에서 가장 어려운 시험이 뭐라고 생각하십니까? Maybe some of you have some ideas. Do you have any idea of some very world's hardest tests? 여러분 중에 세상에서 가장 어려운 시험이 뭔지 아시는 분 있습니까? Okay. Well, I have a list of there's a list of 10 world's hardest tests. 10가지 어려운 시험을 한번 말씀해 드리겠습니다. And I'll tell you a few of them, not all of them. 다 말씀드리지 않고 몇 가지만 말씀드리겠습니다. Number 10 그 중에 10번째 어려운 시험은요. is the Cisco Certified Interworking Expert Test. 시스코 인터넷 전문 자격 시험입니다. They say only 3% of the people who take the test pass the test. 시험을 치른 사람 중에 3%만이 시험을 통과합니다. There's two parts. 거기 두 가지 부분이 있는데요. First part is about 110 questions. 첫 번째 파트에는 110가지 질문이 있습니다. And then when you pass that, then you can take the second part. 그걸 통과하면 두 번째 시험을 치르는 것입니다. And the second part, it lasts 8 hours. 두 번째 시험은 8시간 동안 시험을 봐야 합니다. But when you pass the test, I think you can get a job anywhere. 여러분이 그걸 통과하고 나면 여러분 직업을 얻을 수 있습니다. Number 8 hardest test. 8번째 어려운 시험은요. It's called the Gaokao, the National Higher Education Entrance Exam in China. 중국에서 있는 시험인데 가오카오라고 고등 교육 자격 시험입니다. So all Chinese high school students have to pass this to go to college. 모든 중국 학생들은 대학 가기 위해서는 이 시험을 치러야 합니다. Now, I don't know why the Korean college entrance exam is not on here. 우리 한국에서도 사실은 마찬가지의 시험을 비슷한 시험을 치르죠. Probably Korean test is harder, right? 한국에서 대학 입학 시험이 더 힘들 거라고 생각합니다. Okay, number 5. 다섯 번째 어려운 시험은 Maybe you've heard of this one, the Mensa test. 멘사 시험이라는 걸 여러분 들으셨을 것입니다. It's the IQ test. 이거는 IQ 시험입니다. So if you are smarter than 98% of the population, then you are the low part of Mensa. 여러분이 98%를 맞는다 할지라도 멘사에서는 가장 낮은 점수를 받는 것입니다. And it's a very difficult test.
굉장히 어려운 시험입니다. But the youngest person who passed the Mensa test is 2 years old. 근데 그 중에 가장 어린 학생이 2살입니다. So that makes me kind of feel bad. Okay, number 4. 예, 네 번째 어려운 시험은 It's the GRE, the Graduate Record Exam. GR이라고 대학원 입학 평가 시험입니다. So I took this test, 저 그 시험 쳤습니다. and it was so easy 굉장히 쉬웠습니다. to get a low score. Yeah. 낮은 점수를 받았습니다. You know, by the way, I took the TOEFL test. Some of you know the TOEFL test. 그리고 제가 토플 시험도 봤는데요. I took it together just to see. 예, 두 개지 시험을 같이 봤습니다. For those of you who don't know, the TOEFL test is the English proficiency test. 예, 여러분이 아신 것처럼 이 토플 테스트는 영어 능력 시험입니다. And I took it, 제가 그걸 쳤습니다. and it was hard. 근데 굉장히 어려웠습니다. So, and I'm an English speaker. My first language, primary language is English, but it was still hard. 예, 제가 영어를 말할 수 있는 사람임에도 불구하고 그 시험이 굉장히 어려웠습니다. All right, number 1, the world's most difficult test in the world. 세계에서 가장 어려운 시험은요. It is the Master Sommelier Diploma Exam. 소믈리에 전문 자격 시험입니다. So this person is a wine expert. 이것은 우리 포도주 전문가입니다. So there's 3 sections on this test. 거기 시험에 세 가지 부분이 있는데요. And the first 2 are theory, like academic. 예, 처음에 두 부분은 이론 시험입니다. And then the third test, you have to identify what grape it is by taste. 예, 세 번째 시험은 여러분이 그 포도주의 맛이 무엇인지를 알아맞히는 것입니다. Then you have to say where this grape came from, what part of the country it came from, 예, 맛보고 이것이 어느 나라에서 생산된 것인지 알아맞혀야 합니다. and what year it was grown. 몇 년도에 이것이 만들어졌는지 알아맞혀야 합니다. So I can imagine that would be a very, very difficult test. 예, 굉장히 어려운 시험이라고 생각합니다. Do you know that Jesus was given a test? 여러분, 예수님께서 우리에게도 시험을 주셨습니다. 예수님도 시험을 받으셨습니다. There was someone who was smart and he wanted to give a test to Jesus. 여러분이 아마 똑똑한 분이라면 여러분도 예수님을 시험할 수 있을 것입니다. We go to Mark chapter 12 우리 마가복음 12장 말씀을 보겠습니다. in verse 28. 28절 말씀이에요. One of the scribes came near and heard them disputing with one another. Seeing that he answered them well, he asked him, "Which commandment is the first of all?" 서기관 중 한 사람이 그들이 변론하는 것을 듣고 예수께서 잘 대답하신 줄 알고 나와서 묻되 모든 계명 중에 첫째가 무엇이니까? Verse 29, Jesus answered, "The first is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." 예수께서 대답하시되 첫째는 이것이니 이스라엘아 들으라 주 곧 우리 하나님은 유일한 주시라. Verse 30, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength." 30절 말씀이에요. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이요. And verse 31, "The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these." 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 것이라. 이보다 더 큰 계명이 없느니라. So we find the same version in Matthew. 이 말씀이 똑같이 마태복음에서도 발견할 수 있습니다. But in Matthew, we see that the scribe wanted to test Jesus. 마태복음 22장에서 이 서기관은 예수님을 시험하기를 원했습니다. And in Matthew's version, it says, "Which is the greatest commandment?" 마태복음에 보면 어떤 계명이 가장 큰 계명입니까? 라고 물었습니다. See, this was a trick question. 이건 좀 함정이 있는 질문입니다. Because the Jews
believed that there were 613 commandments. 왜냐하면 유대인들은 613개의 법들을 갖고 있었기 때문입니다. And all of them were important. 모든 법들이 그들에게 중요했습니다. If Jesus said, "Oh, this one is the most important," then people would say, "No, you're wrong." 만약 예수님이 그 중에 하나만 중요하다고 생각하다면 당신은 잘못됐습니다라고 말할 것입니다. So how does Jesus answer this question? 어떻게 예수님께서 대답하셨습니까? Jesus cheats. 예수님께서 좀 커닝을 하셨어요. He didn't give one command, he gave two commands. 예수님은 한 계명이 아니라 두 계명을 말씀하셨습니다. Jesus said, "Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind." 마음과 힘과 뜻을 다하여 하나님을 사랑하라. And then he says, "Then you love your neighbor." 그 다음에 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라라고 했습니다. This was an amazing answer, wasn't it? 여러분 이건 놀라운 질문의 대답이 아닙니까? Actually, this was not a new answer. 사실 이것은 새로운 대답이 아니었습니다. It was actually a very common knowledge. 이것은 일반적인 지식이었습니다. All of the Jews knew the Shema. 모든 유대인들은 쉐마를 알고 있었습니다. It's found in Deuteronomy chapter 6 verse 4. 예, 신명기 6장 4절에 있는 쉐마입니다. In fact, every Jew was supposed to recite it every morning and every evening. 모든 유대인들이 매일마다 이 쉐마를 암송했습니다. So it was not a remarkable answer. 이건 뭐 독특한 것이 아니었습니다. The second command he gives is found in Leviticus chapter 19:18. 두 번째 대답도 레위기 19장에 있는 말씀이었습니다. It says, Leviticus chapter 19 verse 18 says, "You shall not take vengeance nor bear any grudge against the sons of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord." 예, 레위기 19장 18절 말씀에 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말며 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 사랑하라. 나는 여호와니라. In fact, Jesus was not the first person to connect this to the law of God. 예수님께서 이걸 하나님의 법과 이거 연결시킨 첫 번째 사람이 아니었던 것입니다. There was another person called Hillel the elder. 거기 다른 사람이 있었는데요. 그 엘더 장로 랍비였습니다. And he was a Jewish scholar and leader. 이분은 유대인의 학자였고 지도자였습니다. He was born probably around 110 BC. 이분이 아마 주전 110년에 태어났고요. And he was instrumental. He helped develop the Mishnah and the Torah. 그분이 I mean, the Talmud, 예, not the Torah. 미시나하고 탈무드를 개발시킨 사람이었습니다. And he tells this story. 그분이 이렇게 이런 얘기를 들려줬습니다. Well, actually, a student came to him one day. 어떤 학생이 그분에게 왔습니다. He was a Gentile, 그분은 이방인이었습니다. and he was looking at converting to Judaism. 이분은 유대인으로 개종하기 위하여 노력하는 사람이었습니다. So he asked him this question. 이 학생이 질문한 것입니다. Teach me all of the Torah while I am standing on one foot. 제가 한 발로 서 있는 동안에 모든 토라를 저에게 가르쳐 주십시오. So that would be a very difficult thing to do. 여러분 이거 굉장히 어려운 일이지요. But this is what Hillel said. 그때 그 랍비 힐델이 이야기했습니다. What is hateful to you, do not do to your neighbor. That is the whole of Torah. The rest is explanation. Go and study it. 네가 하기 싫어하는 것은 남에게도 하지 말아라. 이것이 전체 토라인 것이다. 그리고 나머지 것들은 그것을 설명하는 것이다라고 얘기했습니다. So we see that he considered love of neighbor the central idea in Judaism. 그는 이웃을 사랑하는 것이 유대인 주다이즘 중에서 가장 핵심이 되는 것이라고 생각했던 것입니다. So we see by the time Jesus came,
the answer that he gave was not new. 그러므로 예수님께서 주신 이 대답은 새로운 대답이 아니었던 것입니다. When the scribe said, "Which is the greatest commandment?" Jesus gave two answers that everybody knew. 어느 것이 가장 중요한 계명입니까라고 물을 때 예수님께서 두 개의 계명을 대답해 줬을 때 이것은 새로운 것이 아니었던 것입니다. What's going on here? 여러분 이거 무엇을 말씀하신 것입니까? You see, the scribe, he thought that he was giving Jesus a test, a hard test. 서기관은 생각하기를 자기가 예수님을 시험하고 있다고 생각했습니다. He came thinking that he's going to trick Jesus with a hard question. 그래서 교묘한 질문을 가지고 예수님 어렵게 만들려고 했습니다. But the reality is that it was Jesus who was testing him. 그러나 사실은 예수님이 이 서기관을 시험하고 있었던 것입니다. So look at verse 32 and 33 back in Mark chapter 12. 예, 마가복음 12장 32절과 33절 말씀을 보겠습니다. Then the scribe said to Jesus, "You are right, teacher. You have truly said that he is one, and besides him there is no other." Verse 33. And to love him with all your heart and with all your understanding and with all your strength, and to love one's neighbor as oneself. This is much more important than the whole burnt offerings and sacrifices. 서기관이 이르되 선생님 옳소이다. 하나님은 한 분이시요 그 외에 다른 이가 없다 하신 말씀이 참이니이다. 또 마음을 다하고 지혜를 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑하는 것과 또 이웃을 자신과 같이 사랑하는 것 이것이 전체로 드리는 모든 번제물보다 기타 제물보다 나으니이다. Do you remember the scribe? He was a Pharisee. 여러분 이 서기관은 바리새인이었습니다. The law was very important to them. 예, 율법을 사랑하는 것은 그에게 굉장히 중요한 일이었습니다. But he understood Jesus' response. 그러나 그는 예수님이 응답하는 것을 알았습니다. These little questions, they're just trivial things. 자기가 한 질문들은 그저 사소한 질문인 것을 알았습니다. What's most important is to know the core of God's message. 무엇이 가장 중요한 하나님의 기별입니까? For Jesus, head knowledge is not important. 예수님에게 있어서 지식적으로 그저 아는 것은 중요한 것이 아니었습니다. For Jesus wanted to know if you had the heart knowledge. 예수님은 우리가 마음으로 이해하는 것을 원하셨습니다. Just because you know all of the 613 laws, it doesn't make Jesus your friend. 여러분 613가지의 그 법들이 예수님을 알아가는 데 도움이 되지 못하는 것입니다. And just because you know it, it doesn't mean you believe it. 여러분이 그것을 참으로 믿어야지만 그것을 참으로 이해하는 것이 되는 것입니다. When those laws are something you live every day, that shows that you understand them. 여러분이 그 법을 따라 매일마다 살아가게 될 때에 그것을 참으로 이해하는 것이 되는 것입니다. It wasn't the scribe testing Jesus, it was Jesus testing the scribe. 예, 이것은 서기관이 예수님을 시험하는 것이 아니라 예수님이 서기관을 시험하는 부분이었습니다. Do you love me with your heart knowledge? 너는 나를 진심으로 마음을 다하여 사랑하느냐? So in New York, you have to pass a test to be a taxi driver. 뉴욕에서는 택시 드라이버가 라이선스를 갖기 위해서는 시험을 치러야 합니다. It was about 80 questions. 80개의 질문이 있습니다. And it was a difficult question. 굉장히 어려운 질문입니다. You had to know all 5 of New York's boroughs. 여러분은 미국의 뉴욕에 있는 5개의 행정 구역에 관한 지리를 다 아셔야 합니다. And everybody had to study the maps. 모든 사람들이 그것을 알기 위해서 모든 지도를 연구해야 되겠습니다. They had to know where everything is in New York. 예, 어디에 어느 부분이 뉴욕에 있는지 다 알아야 했습니다. And then they can pass the test. 그런 다음에 그들은 시험에 통과할 수 있었습니다.
Now recently this test was changed. 최근에 이 시험이 바뀌었습니다. Now it was before it was 80 questions. Now it's just 10 questions. 이전에는 80개의 질문이었지만 지금은 10개의 질문밖에 되지 않습니다. Do you know why it was changed? 여러분 왜 이렇게 바뀐지 아십니까? GPS. Yes. GPS 때문입니다. Because everyone can they don't have to look at a map anymore. 예, 더 이상 뭐 지도를 보지 않아도 됩니다. But the writers were upset. 그러나 승객들은 업셋하는 것입니다. They said, I don't want my taxi driver to not know where New York is. 저는 제가 타는 그 택시 운전사가 뉴욕에 어디 가는지도 모르는 그런 택시 운전사 원하지 않습니다. If my driver doesn't know how to get to Penn Station or Times Square, what good is that? 택시 운전사가 펜스테이션이나 뭐 타임스퀘어도 모르는 것입니다. Just because you can follow the arrows on your phone doesn't mean you know New York. 그저 셀폰에 있는 그 GPS를 화살표만 따라가는 것이 뉴욕 전체를 안다고 할 수가 없는 것입니다. So let's make this personal. 여러분 이것을 우리의 삶에 적용해 보시기 바랍니다. Just because you are here every Saturday morning, it doesn't mean you know who God is. 우리가 매 안식일 아침에 여기 온다고 해서 이것이 하나님이 누구신지 잘 아는 것이라는 의미는 아닌 것입니다. Just because you can argue the sanctuary doctrine doesn't mean that you've experienced salvation. 우리가 성서의 교리를 변론할 수 있다고 해서 구원을 경험할 수 있는 것은 아닌 것입니다. Just because you became ordained as an elder doesn't mean that you automatically have a special relationship with God. 우리가 장로 안수를 받는다고 해서 자동적으로 동시에 하나님과 살아있는 관계를 맺는 것은 아닌 것입니다. Jesus is requiring something different. 우리 예수님께서는 뭔가 다른 것을 우리에게 요구하십니다. Verse 34 of Mark chapter 12. 34절 말씀을 보면요. When Jesus saw that he answered wisely, 예수님께서 그가 지혜 있게 대답함을 보시고 you see Jesus was testing him, right? 여러분 예수님께서 그를 시험하고 있었잖아요. When Jesus saw that he answered wisely, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." 예수님께서 그가 지혜 있게 대답함을 보시고 말씀하시되 내가 하나님의 나라에서 멀지 않도다. No one dared to ask him any more questions 그 후에 감히 더 이상 묻는 자가 아무도 없었다고 했습니다. because it's Jesus the one who gives the tests. 왜냐하면 예수님께서 바로 그에게 시험을 주는 분이었기 때문입니다. And this scribe passed the test. 이 서기관은 시험에 통과했습니다. Sometimes 때때로 the hardest test is the one we don't think we can pass. 가장 어려운 시험은요, 우리가 생각해 보지 못한 시험입니다. We read the commissioning charge text for the elder. 오늘 장로 임무에 관한 것을 우리가 읽었습니다. There's a lot of requirements there. 거기 장로님을 위한 대단히 많은 임무들이 있죠. You know, as I was preparing, I was reminded of the importance of the service of elder. 제가 이번에 안수식 준비하면서 그걸 읽으면서 다시 한번 장로님들의 임무의 중요성에 대해서 생각을 했습니다. And maybe you had a chance to think about those requirements too. 여러분들도 그 임무에 대해서 한번 좀 생각해 볼 수 있는 기회가 있었으면 좋겠습니다. Maybe some of you thought, I cannot be that person. 아마 여러분은 그걸 보실 때 나는 도저히 그런 장로님 될 수 없어요라고 생각할 수 있을 것입니다. Maybe some of you said, he can't be that kind of person.
아마 여러분 중에 어떤 분은 저분은 장로님 될 수 없어 이렇게 생각할 수도 있을 것입니다. But those are the wrong questions, aren't they? 예. 여러분 굉장히 긴 질문 아닙니까? God is choosing you, all of us, today. 오늘 우리 하나님께서는 여러분 모두를 보시고 계십니다. The hardest test is the one you think you can't pass. 가장 어려운 시험은 hardest test. The one you believe I can't pass this one. 아마 여러분이 나는 이 시험 통과할 수 없어라고 생각하실 것입니다. So when you don't take the test, then you automatically fail. 아마 여러분이 그 시험을 치르지 않는다면 여러분 자동적으로 실패하는 것입니다. But Jesus passed the test for us. 예수님께서 우리를 위하여 그 시험을 통과하셨습니다. Will you accept that today? 여러분 우리 주님께서 우리를 위하여 행하신 그 일을 영접하지 않으시겠습니까? Through His strength, you can love God with all your heart and all your strength, all your mind and all your soul. 그분의 능력으로 우리 모두는 하나님을 우리 마음을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다하여 목숨을 다하여 사랑할 수가 있을 것입니다. And through His help, we can love our neighbors as ourselves. 그분의 도우심을 통하여 우리가 우리 이웃을 우리 몸처럼 사랑할 수가 있을 것입니다. May God help us to that end this morning. 오늘 우리 하나님께서 우리가 그 일을 할 수 있도록 도와주시기를 주의 이름으로 축원합니다. At this time, before we take offering, I'd like to read from Malachi, chapter 3, verse 10. Bring the entire tithe into the storehouse, so that there may be food in my temple. Test me in this matter, says the Lord, who rules over all, to see if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until there is no room for it all. The offering at this time is for our local church budget.